I told you, niliwaambia that these people in the opposition, I know them. I've sat down with these people. How they speak on television and who they are in person ni vitu mbili tofauti sana. I told you that the choice of the presidential flag bearer wa opposition coalition hata chaguliwa ati ni nani kiongozi mzuri, who is a good president who can deliver Kenya out of a problem. No, they will choose a candidate who has the highest tribal numbers and has the money to campaign for a presidential election. That is it. So the choice is not about who is a better leader. It's about who has the tribal numbers and who has the money to campaign. And nikawambia the end result will be a presidential candidate who is worse, far worse than Ruto. And you'll go to the ballot to choose between Ruto and somebody who is just like Ruto or worse than Ruto or slightly below Ruto. Yani, but almost one and the same. I told you so. You didn't listen. Now it's happening. Because you thought that the reason I came to politics is because nataka kukuchangisha wewe. Sasa usichange. Hey, just stay with your man. And I told the youth, organize yourselves to take power. Msipigane muuawe for somebody else. Power, you never do it for anybody else. You do it for your generation. Fight for power if you're ready to occupy a seat of leadership. Don't fight for leadership that you're not ready to take up. I told them. Wameshinda wametusiana social media. They are competing on who can abuse the other one more than the other. Hey, mumeona vile so and so ametusi mwingine. Mumeona hiyo comeback. Mumeona hiyo comeback. That's what they are competing over. Hiyo ndio vitu wanashinda huko Facebook na huko Twitter. Mumeona vile so and so ametusi. Hey, enyewe mtu alikuwa na comeback. Enyewe hiyo haina comeback. They are competing on who can insult the other better. Hakuna mwenye anasimama ubunge. Hawasimami senator. Hawana political party. Ikifika 2026 wataenda tena kutafuta ticket ya ODM juu hawana chama, wataenda kutafuta ticket ya UDA juu hawana, ama wasimame independent waanguke. Wamesema raise funds ya campaign kutoka kwa public ni begging. Sasa wao wenyewe hawezi beg kwa sababu walishasema hiyo ni begging, so they can't raise funds. So sasa watabidi wakae na ile kidogo wako nayo. Wengine wao hawana jobs, hawana businesses. Very confused fellas. Very, very confused fellas. You know, before Matiang'i came to the US, from the US, some of his people walinipigia when he was coming from the United States. Wakaniambia, hey Morara, mdosi anakuja, is wants to run for president. Unaonaje ikitu? Umekaa na hao watu, umefanya siasa, unaona namna gani? Kamwambia, Matiang'i ako na experience ya kuwa kwa cabinet. Lakini anaweza kuwa hana experience ya kukaa kwa campaign kwa ground. I want to tell you one thing. The only chance Matiang'i yako nayo is to rise above tribe. Kwa sababu akikuja a run on a platform ya tribe, ameanguka kabla aanze. I told them. Si ati sikuambia, and me I'm not selfish. Sikataangi kupea mtu information, especially kama niko nayo. Nikaambia rally ya kwanza asifanye Kisii. Afanye nje, so that brand yenye atatengeneza iko above tribe. Asifanye rally yake ya kwanza Kisii. Wakakuja ndio rally yao ya kwanza Kisii. Wakamuuza as a Kisii candidate, you know? They sold him as a Kisii, they branded him. Huyu ni candidate wa Kisii. Kisii plus Nyamira County iko na 700,000 votes. Kiongeza wa Kisii like 1 million wenye wako nje ya Kisii, because the Kisiis were outside Kisii ni wengi kuliko wenye wako Kisii, labda ufike 1.7, 1.8 million votes. 700,000 votes ya Kisii plus Nyamira County ni kama kura ya Murang'a County. Yo 1.8 million votes ni kama kura ya Kiambu County. Kwanza kura ya Kiambu County ilekea 2 million. The moment you brand yourself as a tribal candidate or a candidate for a particular tribe, be ready for the consequences. So the best chance he had was to brand himself above tribe. Na si ngumu. There are people who've branded themselves above tribe. For example, how old were you when you realized Mike Sonko is a Kamba? Me, I knew Mike Sonko for so many years before I even came to know that he's a Kamba. Why? Because
the way he started his politics, the way he branded himself, somehow, some way, he managed to just rise above being Kamba and he became something else. So it's possible to always brand yourself above tribe. It's possible, it can happen. And if you do that, then you are able now to campaign in every tribe and even to get votes in every tribe. But once you begin by solidifying your tribe first, then you are reminding other tribes to also solidify their tribes. And woe unto you if they have more numbers than you. Woe unto you. Sasa saa hii umeona? Umeona sasa? Aya, sawa sawa. Takia kila laheri. I'm going to tell you this. As long as nyinyi mnapanga siasa yenu kikabila, hati sisi Waluya tuko behind sijui so and so, sisi Wataita tuko behind mtu fulani, sisi Wameru tumeamua tuko behind mtu fulani, sisi Wakale mahali mtu fulani atatuambia tupige, hapo ndio mahali tutapiga. Sisi kama Wasamburu na Wamasai tumeshikana kama Maa community, spokesman yetu ni so and so, mahali atasema tupige, hapo ndio tutapiga. Umeenda shule ukatoka ukiwa mjinga kuliko vile uliingia shule. Sasa kuna mtu anaenda kukuambia mahali utapiga, anaitwa Kingpin. Huyo mtu anaenda kukuambia mahali utapiga, Ruto amenunua. Mtu pekee Ruto hawezi nunua saa hii ni kabila moja pekee yake wenye wanamchukia with a passion. Hao ndio watu hawezi nunua. The rest he can buy. Na atanunua Kingpin wenu, na nyinyi kama makondoo mtafuata Kingpin wenu kwenda kwa Ruto, mtasema sasa kama Musali amesema, sasa kama Natembea amesema, sasa kama Wetangula amesema, sisi basi tunaanguka hapo. Sisi ni watu wa tuta. Sasa kama Kingpin wetu amesema, sasa hapo ndio. Mnalindwa, mnachungwa kama mbuzi, kama kondoo. Yani you have a shepherd who is called a Kingpin, mwenye ndiye anawaamulia kama kabila mzima, alafu nyinyi makondoo, paka watu maprofesa, very intelligent people wameenda shule, wanafuata hapo nyuma kama makondoo. Tunaenda kupigia Ruto, so and so ndiye amesema. Okay. Huyu mtu amewaambia mpigie Ruto, anaishi Karen, ananunua Land Cruiser 300 series 0 mileage kutoka Toyota Kenya, na nyinyi mnafuata tu kama kondoo. Sawa. As long as you organize yourself along tribal lines, Ruto will win the 2027 election. He will win it. Kwa bahati mbaya sana, unfortunately. Something that none of us wants, but it will happen. Why? Because you've refused to rise above tribe. Then you deserve whatever is going to happen to you. Yeah, you deserve it. Sasa uko jobless. Hauna kazi. You are jobless. Biashara yako imeanguka, imefail because of tough economic conditions. Lakini wewe ng'ombe ya mtu uende umepanga line unaenda kupigia mwanasiasa mcorrupt. You are jobless, your business is failing, lakini wewe ndio umepanga line unaenda kupigia mfisadi. Alafu sisi tukuonee huruma kwa nini? Why? Mbona tukuonee huruma? You are a product of your choices. You should be let to enjoy your choices. Haya, endeleeni tuna hiyo kichwa ngumu ya kufuata tu kabila. Mtapata ile kitu mnatafuta. Because tribalism is worse than corruption. I'll repeat this again as I finish. Tribalism is worse than corruption. Why do I say so? Corruption cannot survive without tribalism. Mtu anaiba anarudi kwa kabila yake. Kidero anaangusha Mumias. Kabisa, it's a government company. Anaangusha kabisa, anakuwa billionaire. Anakuja anatafuta kiti ya governor na unampigia. Are you a fool? Are you a fool? Unasema ati Kirinyaga imerudi nyuma na ulipigia Waiguru after ametoka NYS na scandal. Na unasema ati Kirinyaga yetu imerudi nyuma. Sijui ni watusi nini nyinyi.